maybe d'accord si 5%. Te so ne 5%, 5% lan. 5% bo moy lima jaay. That 5% is what I have sold. From that 5% la ci. I owe 5% there. How are you paid this money? Then naka lañ ko defé, xaliss bi naka lañ la defé? Dañ ma day jox check. They used to give me a check. Which bank? Which bank? For na Islamic bank bank la? I don't know. For na Islamic bank la. I think it's Islamic bank. As in Islamic bank, the bank you bank with, or the area council's No. check? Then Islamic bank nga fofu nga de banque wala lolu area council check. Area council check lañ ma jox. I was issued with an area council check. Madam Islamic bank ma withdraw ko. I went to the Islamic bank where I did my withdrawal. The same day that you've conducted the auction was the same day that you were paid? Then a best bi nga xamne bobu nga def auctioneer nda bobu lañ la da def fay. Later daf lay jël like 2-3 weeks or No, month. it used to take about 2-3 weeks or a month. Now this 5% is yours individually, or is it an amount paid to Kara Trading? Then a 5% bobu nonu nda yaw sa bopa ya ko mom wala sa digante ya ki Kara. Yes. So yes, myself and Kara. You had said the amount is $25,000, is all right? Correct? Yeah. Wax nga ne xaliss bi yep $25,000. Yeah, I can remember. Yes, I can remember. So fekk mistake ma dal lol. If I am not mistaken, then that is the exact amount. What was the value of the auction in 2022? Then a land more value auction be 2022. Understand mo fofu. Land more value auction bi nga xamne def ngeen ko 2022. The items or goods that were sold. Boy bagage nga xamne yoy ngeen jaayon. How much was the value? Nena yoy ñaata la jaron? All together. Yep, ñaata la jaron. How much did you realize in sales? Wala pour la muy gëna yomb ci yow moy li nga jaayon wala luñ la joxon pour nga jaay ñaata nga ci am. Lolu jappuma ko. Total amount bi jappuma ko fi. I cannot remember the total amount. Again, we will need you to give us a definitive answer to that. Nena ci kaw lolu be legi yow ñun luñ gëna bëgg pour nga jox ñu ñaata la won lu ci luñ la laajte. Please write that down. Pour nga baña faté. Okay. Now, in your statement, you had mentioned that there was an item that was removed from the auction. That's a septic tank. Antiseptic tank. Please tell us about that. Yes, the way it happens. List bit of them then go there top accordingly. We used to follow the list accordingly. When we get to the septic tank, then we were told that that is not included. Who is Mune? Who told you? Send committee the committee that was following us. Who were in the committee? Definitely how much into because as I told you, I cannot remember their names. How do you know that they were members of the committee? They working for legal Brikama because for that, I know that they are working for Brikama area. Just wait for the interpreter to finish his interpretation. I know that they are working for the Brikama Area Council because the way they were monitoring us. And when they came, they told me that they are from the Brikama Area Council and they are there to work with Jobe, anyone can just follow you, anyone can just accompany you in your process, but they don't necessarily have to work for Brikama Area Council. You have a committee, you don't even have a list of the people that are assigned to work with you. You even know their name apart from or aside from Sidi Kunta. How professional were you?
li happen mooy What happened was that nit ki soo ko gisee maybe benn yoon ñaari yoon pour jàppaat tuyam after 2 years when you see somebody once or twice to remember his name for 2 years, boobu mun naa am nga fàtte seen tur yi it because happens. definitely xaw ma seen tur I'm not used to them you may forget their names because you are not used to them. That wante makes naa sense. leen xàmmee That makes sense, but you will be provided with a list of the people nee that na will loolu work moom with you. waaw léegi loolu taxaw na loolu dëgg la waaye lu mu mënta nekk tamit If foog at ñu jox la all liste yi you nga have xam ne conducted- loolu mooy seen tur. If at all you had conducted your activities in a professional manner. mais comme soo seetee ku fekkee ne yóbbu nga liggéey bi si li nga xam ne professionnel maanaam You agree? nee na nangu nga loolu. dégguma wax bi bu baax because dafa Mu ne. dafa so waaw képp nga xam ne ifin xamuloo seen tur wala xamul leen. waaw xamuloo leen. waaye da ngaa gis ne foog ñu am liste yi nga xam ne seen tur yi ñu ngi fa ñu ne kii ak kii ak kii ñoo bokk si comité bi su fekkee ne sa liggéey bi war nga wala yóbbu nga ko comme nu mu waree so foog nga am liste yi nga xam ne da ngaa xam seen tur foofu wala du dëgg. joxuñ ma any list of them dañ ma ne rek yaa ñi lay liggéey I was not given any list of them. All what I was informed. Who was was the that leader of the committee? The Then I- chairperson, you may call it. kan moo nekkoon leader bi si comité bi Who headed mooy the committee? chairperson kan la woon. xamee naa ko woon de xaw ma turam I knew him but I cannot remember his name. Do you Oh, I recall a don't know name his name. called Ibrahim Sawane? nee na xam nga ku ñëw wax Ibrahima Sawane. Do you recall a name? Do you recall? nee na mun ngaa fàttale ko tur bu ñëw wax Ibrahima Sawane. really wax la dëgga seen tur yi xamatuma ko Really, I have to say the truth. I don't know their name. wante dinaa leen xàmmee But I'll recognize them. Do you recall that the leader or the team head was present during the auction? nee na mbaa mun ngaa fàttale ko ne ñoom seen jiit ki nga xam ne moo leen jiital moom fekk na si auction bi. waaw mu ngi fa Yes, Okay. he was present. I asked that because it's Ibrahim Sena who was the head, if I get it right, and then he had said he was not present. I asked that question because Ibrahim Sawane is the head, if I get it right. nee na moom soo gisee mu laajte And he loolu said mu ne he su was fekkee ne present. juumut Ibrahima Sawane moo nekkoon seen jiit. Yes, he said he was not present. ok mun naa clarify foofu noonu Yes, I can be able to clarify that. Go ahead. Uh-huh. ñi ma xàmmee daal dem na fi about 2 people or 3 people The people I knew there is about 2 to 3 people. wante suspect naa ne am na koo ku ci nekk koo xam ne Why I suspected that there was one person who ñoom ñëpp kooku leen dee déglu that all of them used to listen to that individual. turam nag definitely xawma ko ndax But I mooy don't- Ibrahima I don't know wante I xawma don't wante know dinaa ko his- xàmmee I don't know his name, whether he's he's Ibrahima, I don't know, but if I see him, I'll recognize him. Mr. Job, yes My name is Mr. Job. I asked the question whether the head was present. You said yes. Mune For the moom name, lu it is mooy- okay. lu mooy laajte dafa la laajte woon fii ndaa seen jiit bi fekke na nga ne Now waaw. I'm telling you, the head would have been Ibrahim Sawane. Even though you Nena- forgot the name, but you confirm the head was present. nee na comme yow sa bopp wax nga ne jiit bi fekke na moom léegi mu ngi gis mu ne mu ngi wax ne xanaa kooku mooy Ibrahima Sawane waaye yow wax nga ne moom fekke na. wante li ma laa wax nii ndax kooku mooy Ibrahima Sane xawma ko Yes, as I said, whether he is the Ibrahima Sawane, but I don't know. Now, did you really conduct the auction in 2022 successfully? nee na kon sa auction boobu 2022 boobu def nga ko woon si yooni jàmm wala successful dafa successful. ah bagage yëpp jar na de Yes, même des all- moto boobu All the items were sold up except that vehicle. Is that a septic tank? nee na ndaa boobu mooy septic tank bi. waaw because jaayuñ ko dañ ko topp Yes, because that was not sold. Who told you? Do you recall? Do Nena- you know whether it was the head that told you that this one would be removed from the auction? nee na kan moo la waxoon ne boobu dañ ko génne si auction bi ndaa kooku mooy seen jiit bi wala kan. ah comité bi ma toppa daal ñooñu la The committee that was following me are the very one. And did everyone, those who purchased items, did they pay? nee na ñi nga xam ne ñoo jëndoon bagage yi ndaa ñooñu yëpp dañ feewoon. well foog naa ñëpp fay nañ de because si ñooñu lañ si cachet bi lañ dee fayee Well, I think they all paid because they used to pay it to the cashier. te kenn waxul ma ne diw fayut And I was not informed that one of them or any of these guys did not But pay. in your statement, you said it is your responsibility to make sure that the payment is being done. nee na waaye si sa statement bi wax nga ne nee na loolu sa responsibility la And pour nga goods gis will ne be- fay bi am na. And the wala def items na. purchased will be handed over to. te nga gis ne bagage yi nga xam ne jënd nañ ko. The purchasers. da nga leen ñooñu dinañ ko jot. Was that done? nee na ndaa loolu am na woon. loolu laa laa wax nii soo gisee ma wax loolu kon ñëpp fay nañ Yes, the reason why I say that
I know all of them have paid. Because awma ben complain nek Because I had no complaint that somebody don't pay. No, Mr. Jobe. We need certainty. Okay. The reason why I had said earlier that it's important for you to tell us the procedure is because we need to see or know whether it has been followed. You say, or you've said, both in your oral and your written statement. For instance, I will read for you part of your second paragraph, first page of your statement. Fifth line. That I ensure that the successful bidder pays the cash to the council cashier before I finally hand over the item to the bidder. So there's no room for probability. Why this item is paid for? Probability now yes, I think they have paid. So you're not sure? But because I don't have any complaint that again, someone you're not sure? Then I believe you well, definitely that was not clear to me, but as I told you, nobody was you don't like any complaint. What you were supposed to do, what you were contracted for, and what your obligations are, as you have explained. In that you ensure that payment is made and goods are delivered. Oh yes, I hope I have done that. No, Mr. Jobe, you cannot tell us whether the payments with certainty that the payments were made. Because awma ben complain nek diw fayut. Fi do ñu mëna wax né fay bi def nañ amna ñom ñep fay nañ parce que yow lolu leral lo. Mr. Jobe, nobody complained to me. You may not have a complaint. Okay. Because there's no need for them to complain to you. Nena mun nga nekk because ñom duñ ñew ci yow amutu soxla pour wala wargal sa pour ñu complain ci yow. But that doesn't mean payment was done in full. Nena wa lolu taxut wala lolu wonone ne fay bi def nañ ko in full. Do you agree? Nena nangu nga lolu wala det? Mr. Jobe, did you ensure that payment was done before you deliver as per your own evidence in your statement and your own testimony? Evidence bi ne yow de joxe bagage hananga mu leer ci yow ne fay na ne da lolu happen na won am na won. Wow, amna fay nañ because su amuton dinañ mako wax. Yes, that had happened because hadn't they don't pay, I will be informed. I think we don't understand each other. I am not doubting that there is no payment. We have seen evidence of monies generated. Whether it was done in full or there were outstanding balances, we have also seen that as per the audit there were outstanding balances. There was an outstanding balance in relation to the proceeds. In fact, the committee reported that an amount of $103,500 report amount of $103,500 was outstanding from the sales. Is that news to you? I have never heard of that. Because you did not do your job. I have never heard of that. They never tell me that. You did not say they have to tell you. You said both in your written and in your oral evidence that you ensure payment is done before you hand over the goods or items that have been purchased. And in the event payment is not done, you detain this individual.
Wow. Now, did you Wante ensure? that lolu happenul si biir si fofu nonu. No, that had not happened in that auction. So if they say Luñ fa kenn. Nobody was detained therein. so if they say there's an outstanding balance of 103,500, that would not be true. Nena kon ñom suñ ne amna xaalis bi nga xam ne manqué na bu dem be $103,500 nena kon lolu negut dëgga. Ñoom waxuñ ma loolu de. No, I was not told. No, it's not about whether they told you or not. Nena See, be honest with your answers. You're making things very difficult. nena léegi société yow daal sa mbir bi yang ko jëna mel mun na da nga ta affaire bi jëna na xari. Non, bëgguma koo def difficult. Déglul. Bëgguma koo def difficult. You are making it difficult. No, sorry then. You are making it yang difficult. ni ko yóbbee mu ngi xala na xari parce que bëgguloo li nga dégg sax bëgg ko tontu nga bàyyi li nga war a tontu nga wax leneen nena kon da nga ta liggéey bi na xari. Okay, sorry. Man li ma foog rek mooy su fekkee ne ñoom shortage am na. What I think is that if there is any shortage, nañ moo xam ne item nangam bind nañ ko wante feeyuñ ko. they will tell me or they will inform me that this item was bid but it was not paid. Because man su ma bitee ñoom ñoo committee bi. Now the reason su ma jaayee committee for bi. me the reason why this committee came. Committee bi moo leen dee jox cheat. The committee give them what? Cheat paper. Okay, they give them cheat paper. Wow, ñu bind fa amount bi ak sa telephone number. Then the amount will be written there and your telephone number. ñu ne la demal fay si cashier bi. And you will be informed or you will be told to go and pay at the cashier. ñoom seen cashier. Their own cashier. So su shortage amee at least foog naa ne. They should tell you. Yeah. It makes sense. I don't doubt that. Nena lolu jaalut si lolu. What I am saying is, Nena mom lu mu nekk di wax mooy. I am going by your evidence, Nena mom si sa evidence bi la moo toppa sa both statement the bi la written moo and toppa. the oral evidence. Bi nga xam ne bi nga bind ak li nga nekk di wax fii. That is why I was telling you to be careful, because we need you to explain the procedure that you adopt. Lii moo taxoon mu la pour nga def ndànka nga bàyyi xel nga dal li ñu wax. Because you have Yow sa procedure explained bi to nga xam the ne commission nena yow pour nga leeral fi nga wax ñu commission bi. that you, after conducting the auction, Nena yow ba nga defee auction bi ba pare. you will ensure that payment is done Da nga gis ne fay am na wala fay nañ. and you hand over the goods. Bala nga jox leen bagage. That's why you're paid 5%. Ne moo taxoon ñu fay la 5%. Correct? Nena du dëgga? loolu dëgg la. Yes, that's But correct. that was not done. I don't have a problem with it. I'm just saying that was not done. Nena kon loolu amutoon. You did not ensure that payment was made in full. Nena kon yow bàyyiloo xel wala defuloo comme ni nga wax ne fay am na ñëpp fay nañ. The word ensure would mean, Nena soo ne ensure loolu lu mu wone mooy. unless I am wrong, we have a principal or a head teacher here. Nena fii de moom su fekkee ne moo lu mooy waay. I wouldn't call names, but then am nañ fii principal. in my little knowledge, it would mean that you will see to it that it is done. Nena loolu lu mu wone mooy ne yow da nga gis ne loolu xew na am na. These are your words. Nena li mooy sa kaddu. And that was, loolu xëy na suma mistake la. Yeah, I think that is my mistake. wante loolu dëgg la dama dee make sure ne. No, but that is true. I used to make sure that bagage yi ma jaay. all the items I sold fay nañ ko. is paid. and this time around you did not made sure that it was done. Nena kon Wow. yoon si because dama leen óolu rek that's it. si woon bi nu make sure ne nga gis ne fee am na. Mr. Jobe, Yes, you are not because I paid to trust them. trust people. You're paid to do a job. Nena nekkut ne pour nga gëm nit ñi yow luñ la fay pour nga def sa liggéey. loolu dëgg la. That is true. Any questions to the witness regarding this particular auction before you move on? Yes. Mr. Jobe, you told the commission that you were issued a check. Nena wax nga ne yow dañ la joxoon chèque. waaw. An Yes. bank check. mooy Islamic bank check. yeah foog naa Ajib Bank la yes. We will give you the Ajib bank statement Nena lañ la jox Ajib bank statement. and you will show us nga woon ñu when you debited this 25,000 fi nga xam ne or foofu any nga. other monies from January 2022 to December. Nena te luñ lay woon da nga dal di commencé di seet depuis January ba December nga woon ñu fan nga jëlee sa chèque bi nga xam ne wax nga ne xaalis bi foofu nga ko jëlee 25,000. I have marked. Can I mark the page? I'll mark for you the starting of December, January, Nena na maak depuis January fu mu door and the end ba fu muy em of 2022. 2022 fu mu dooree ba fu mu em. On the statement Nena si kaw statement bi of
the Brikama Area Council. mooy ci kaw Brikama Area Council bank statement bu Brikama Area Council. Tell him to show us where his name is. nee na léegi yow yaa ñuy woon sa tur fan la woon wala fan la nekka ci statement bi. From where? From which date? Which date? You tell us which month you were paid the check. nee na yow yaa ñu war a wax ban weer lañ We la will fayoon help you check narrow bi it down. soo ñu waxee ban weer lan lañ fayoon The, check the bi. reason why I marked for you, nee na soo seetee mu maak what we have on the statement here is nee na lu ñu am ci statement fii mooy on the 28th of January 2022, 28 of January 2022 cash deposit was made by Mustafa Jobe. cash deposit was def nañ ko. Memo to 28. No, just listen, let me finish. Okay, okay. 28th of January 2022, 28th cash deposit. of January. Let me just state it all. Then you Very well, very well. 28th of January 2022 was the first transaction in the Ajib Bank statement where Mustafa Jobe deposited 10,400. So I have marked that point to December 2022 on the statement. So let him check within, because he has not given us the month when this check was written to him. Very well. Then associate fu mu maak mooy jógee ko 28 of January 2022 nee na foofa laa gis transaction bi nga xam ne from Brikama Area Council to Ajib Bank te yow sa boppa wala sa tur feeñ na foofu ne deposit nga foofu $10,000 nee na lii moo tax mu dal di commencé maak foofu léegi da ngaa jógee foofu dem ba December nga mun a seet ndaa mun ngaa gis sa transaction bi foofu nee na comme yow mun loo ñu wax wala waxloo ñu ban weer nga am jot sa bank check. So it will be correct to say that you were not issued an Ajib Bank check. I don't see my name here. Nena kon lolu dana war ne wala lolu dana leral ne yow joxuñ la ben check bi nga am ne mu ngi jógee Ajib Bank. Anyway, check lañ ma jox te Anyway, I was issued a check. check lañ ma jox de. I was issued a check. Wante nak excuse me. Mr. Jobe, I have given you the Ajib Bank statement. You Yeah. told the commission that you were issued an Ajib Bank check. So we have given you the Ajib Bank Brikama Area Council statement. So if you have made any withdrawals from the account, it will reflect in the account of the council. Nena li sa kaddu la de yow sa boppa yaa wax ne Brikama Area Council bu ñu lay fay check lañ la jox bi nga xam ne mu ngi bàyyeeku Ajib yow nga dal di jot sa xaalis bi foofu nee na su fekkee ne Ajib ñoom fay nañ la xaalis boobu foofu kon dina feeñ wala dina feeñ si statement boobu. Wow. Yes. Si ñaari bank la nekk Ajib ak Access. Two bank Ajib and Access. So xaj na ma confuse the bank wante Maybe I confused about the bank, but su fekkee ne mën nañ maa jox statement yi Access tamit. if at all I have access to Access Bank statement. Because I'm 100% sure ne check lañ ma jox. Because I'm 100% sure that I was given a check. Yes, we will Wante give- bank yi fi mu nekk nii misog naa ndax Ajib ndax Access ñaar yooyu Right benn now la. I'm mixed up, so the two I can't tell exactly which one.
Yes, Ajib but- or access. Yes, but now we will confirm that it is not an Ajib bank. Nee na bon si boori Ajib moom leer na ne ñun ñëpp nañ gom ne wala dañ nangu ne du foofu. su fekkee nekkut fii daal du foofu. Yes, because xam naa ne it's banque not duñu there. mistake. I might have the mistake from the bank. So now, just to be sure, you now confirm that it is not an Ajib bank check. We Nena will check legi- with the access, but Yow you sa can now boppa- confirm that it is not an Ajib bank check that was issued to you. Nee na yow léegi sa By boppa the si council. ñaari benn bi moom leer na ne yow sa boppa nangu nga ne nekkut Ajib bank check. waaw nangu naa because nekku fa. Yes, that's correct. Okay. Because it's not Council, you there. may proceed whilst we check the Access Bank account. Yes, Honorable. Mr. Jobe, Nee na yow Mr. Jobe, yes. do you know the value of the auction? nee na xam nga njëgi auction bi wala value auction bi. liñ jaay yëpp ndax. Well, li ngeen jaay. Yes. Sorry. Yeah, the value. definitely xawma ko. Definitely I fi mu don't nekk know. nii mënuma ko wax. Right now I cannot remember. How do you go about in accepting $25,000 Nee na naka la demee ba nga nangu percentage bi nga xam ne wala $25,000 boobu. as 5%? À 5%. Naka la demee ba yow sa boppa nga nangu de $25,000 boobu mooy 5% sales. waaw what happened amoon naa value wante léegi definitely xaw ma woon ne today will come. Yes, That's my definitely I problem. had the value, but I never know that today will come. No. loolu mooy suma problème. That is my problem. Let us do simple arithmetic. ok Nee na léegi ñu dugg si arithmetic bi mooy mathematics bi. 5%, 25% means that the auction value was 500,000. Do we agree with that? Nee na soo ne 25%. Nee na kon lu ñuy nangu mooy sales bi yëpp wala xaalis bi njëg bi yëpp dem na ba 500,000. believe naa ne ëpp na loolu. I believe it's more than that. Why should you accept 25%? Nee na kon lu tax nga nangu 5% bi mooy 25,000. li ngeen ma may ma dem through my file ma If seet. I am given time, I am appealing to go through my file so that I can be able to. Thank you, Council. Thank you, Council. Yes, please don't forget to provide us with the details that we've asked Nee na léegi Yeah. nga bind ko pour nga bañ a fàtte pour soo ñëwee nga mun a. regarding the 2022 auction. Nee na regarding 22 auction bi nga xam ne loolu lañ la wax pour ngay Do you si ko. follow? Nee na yaa ngi dégg. jërëjëf for that. Yes, thank you for that. Now we will go to the 2020. Nee na léegi ñu dem si 2020. Council, before you go to the 2020, you have indicated that you cannot recall how much was the total sum of the auction items that you did. But you have indicated in your statement that the tanker was removed. At what point did they recall some of these items, and if it was just the septic tank that was removed from the auction? Nee na wax nga fii ne mun loo fàttaleku ñaata nga wala ñaata xaalis nga amoon si auction bi te yow sa boppa wax nga ne am na ñoo bagage yi nga xam ne dañ ko yéene woon si auction bi mooy tank safety tanka bi. Nee na ban waxtu lañ la wax wala ban waxtu lañ ko yéene woon si auction bi. bi ñoo auction during the auction day. During the auction day. Is it not true that it was not the septic tank alone that was removed from the auction? Nee na mbali du dégg There ne. were two other vehicles that were removed from the Nee auction. na mbali du dégg ne nekkutoon safety tank bi rek ñu boobu la ñu génne woon waaye am na ay ñaari moto yi nga xam ne tamit bokk nañ yi nga xam ne yooyu tamit dañ ko génne woon si auction bi. boobu yëguma ko bi ma yëg laa xam. No, I'm not aware of that. What I was aware is what I have said. Were you not part of those who went to collect the items? Nee na mbaa bokkuloon yi nga xam ne ñoo demoon pour jëli bagage yi. jëli ko fan. Collect them from where? From the different locations that they were. mooy place yi nga xam ne yu bokkut yi nga xam ne foofu lañ nekkoon. fi ñu nekk foofu lañ ko dee jaayee. Where they are located as normally where we used to sell them. So you were taking the interested bidders to the different places where these items were located? Nee na kon ñu ñëwoon pour jënd da nga leen dee yóbbu ay different place yu bokkut pour gis lu ñu xam ne loolu lañ bëgg a jënd wala loolu lañ jënd. waaw noonu la dee demee. Yes, normally that's how we conducted it.
because am na bagage yoo xam ne doo ko mën a move. Yeah, there are unmovable items. Truck boo xam ne tànk yi nekku fa dara nekku mu ngi There was one truck without wheels, so we cannot move it. Mr. Job, that is why I asked. I said, were you not shown 2 vehicles? Because I refrained saying that they were removed from the auction, but were you not shown 2 vehicles that were supposed to part of the auction, and they told you not to, for those 2 not to be part of the auction? Nena yow sa bopa wonuñ la ñaari moto yi nga am ne yooyu tam bokk nañ wala war nañ bokk si auction bi waaye ñu dal la ne yooyu moom bu leen bokk wala jartu nga bokk leen si auction bi wala wonuñ la ñaari moto yooyu. suma xel daal truck bi laa téye daal. My mind is about the truck. So you cannot recall that? Nena doo mun a remember, doo mun a fàttali. No. su amee tamit fàtte naa ko wante truck bi daal fàtte If it has happened, I cannot remember. I forgot. How many trucks were there? Nena ñaata truck moto yu mag ñoo fa nekkoon. Sakkan na de because It was many. am na yu nekkoon Jalambang. Some of them were Brikama at Jalambang, Brikama, ak Kanifing. Kanifing. And you did not have a list? They did not give you a list? Nena joxuñ la list. joxoon nañ ma list. Yes. ak prices yëpp. I was given a list with prices. loolu laa misplace. That's what I misplaced. maa ngi And ko doon how would we trust that what we are asking you is not the true situation? Nena kon ñun commission bi naka la ñoo gomee ne lu ñu lay laajte mbir mi nekkutoon noonu. da ngeen maa may rek ma go through over my things ma seet. Yes, I would like the commission to give me time so that I can go through my things to That see. is fair enough. We will give you. Wow, please. Ma come across Yes, with it. we will want you to look for the list from your boss. Nena lu ñu So that we bëgg know. suma boss nekku fi dafa gaañu. we want to see the list. loolu moo indi difficulties bi yëpp. The difficulties I have, my boss is disease. We are sorry to hear that. Nena sorry pour ñu dégg loolu. Then it will be difficult because you've told this commission that there is no office. Nena kon loolu moom dina métti parce que yow sa bopp wax nga fi ne amu leen office. really loolu dëgg la. Really, that is And true. the difficulty we have is that you are telling us you cannot recall events or transactions in 2022. Then, when you have said in your statement that you have been doing this auctioneering for Brikama Area Council for a long period of time. Nena léegi lu gën a métti si ñun wala lu gën a naxari si liggéey bi wala si xam lu xew mooy yow sa boppa wax nga ne am na loo xam ne doo mën a fàttaliku te wax nga sa statement bi ne yow bi nga dooree di def lii Brikama am na ay at yu néewi. waaw transaction yi yëpp suma boss moo ko dee def. Yes, man daf ma dee wax ne kaay dimbale ma. All the transactions was done by my boss. I was only issued the papers. Council, you may proceed. Mr. Job, yes. when did your Yes. boss, when he said he's dead? Nena sa boss nga ne dafa dee. waaw. When was that? Nena loolu kañ la woon. am na 2 years léegi de. It's about 2 years now. When? Nena kañ la woon. 2021 or 2019? 2020? 2019 or 2021? actually okay mais léegi ma find out loolu tamit the actual I date. want us to give me time Please. so that I can find. fàtte na. I cannot remember. Again, the information requested. The information requested. Nena commission bi ñu ngi laajte léegi wala ñu soxla mooy. Mr. Job, Yes. you mean to tell us that you cannot recall when your boss died, somebody that you have worked with for so long, Nena léegi yow. and you said just this past 2 years you cannot recall? yeah bëgguma joxe wrong date. I don't want to give a It's wrong date. because you know when we ask you the question, we will see that you are not telling the commission the truth. Then Because this auction is done in 2022. Yes. And if you said he died in the past 2 years, it should be around 2021. Nena soo ne because soo seetee 2020 auction bi or bu ñu 20 xewoon even 2020. mooy 2022. So therefore, if he died at that time, Legi you so are the ñëw- one that solely conducted this auction. Soo yeah ne man maa ko conduct. You are the one- 2022. Yes. You solely conducted this because the guy was not available. yes because He has moom already passed on. moom moo ma
No, I am saying, Pardon? when you conducted this auction, Nena benga dohole auction bi your boss 2022. has already passed on. Is Nena that dafa not the melni kon case? sa boss dena be pare. Because we will Wow, find out. wow. Yes. So when you conducted this auction, you conducted this solely, right? Kon yaw sa bopa ya dohalon auction bi. Man mako def. Lolu Yes. waxon nako gaay mané So man all mako this def. transaction, I have said that. when you did all this transaction, at this time, your boss has already passed on, right? In 2022. Transaction bi bin ko defé 2022 dafa fekk sa boss dundu ton dafa gañu be pare. Gañu na be pare in 2022, Yes, in not the past 2022. ones. Very well. Council, you may proceed. Please give us those details regarding the information we have requested, Okay. and we will proceed with the 2022 auction. Correct? Do you follow? Do you understand? Nena ba understand nga selu mo wa. Nena nga jël details yol be pare ñu proceed ci 2022 auction bi. 2022 lañ doon wax ni de. Yes, the information I've asked that you provide, Nena li nga xamne loolu lañ la wax pour nga commission bi loolu lañ soxla. the itemized, the list regarding what is supposed to be auctioned. Nena list bi nga xamne bobu dañ la ko joxon ci li nga xamne loolu nga warona jaay bagage yépp. The value that you have realized in the sales. Ak xaalis bi nga xamne jot nga ko ci kaw jaay bi nga jaay ñaata You la. should even have the names of the purchasers. Nena te lu waroon mooy pour war nga am tur yi nga xamne ñoo Write that down. You should have it correct. nga binde ko pour nga mëna ko am pour nga baña faté. Pour ma lan understand ma. Ma bina turi kan? Let's start. What did I tell you to bring? Nena légui ñu door mom commission bi lan ak lan lañ la laajte pour nga isi walé. List bi list the auction bi. The list of the auction. The total, List of items. the items, wow. The items, yes. Two. List of the amount. The amount. Value. Total yes. amount, wow. Three. Link collect. Wala ñata bi moy lan? Three. The amount sold. Proceed, please. 3 ak kañ la suma boss gañu. When did my boss died? And those who purchased these items. Ak ñan nga xamne ñoo jëndoon ñoo bagage yi. No, ñooñu duma dé am sen tour nak. No, I don't used to get their names, definitely. Now find the information and tell us. Nena légui nga dal di ko You're supposed to have this pour nga information. léral ñu nga wax ci ko. Sa waru wala pour nga def ko. Do you understand that? Nena understand nga lolu. Okay, wow. Yes. Now in 2020, Nena so demé ci 2020 you also took part in an auction, correct? nena bobu tam bokka nga won ci auction. Wow. Yes. Please tell us about that one. Nena bobu tam nga léral ñu bobu naka la démé won wala naka la xewon. Comme the same procedure la rek. The same procedure. Explain to us the same procedure, different period. We need to get the evidence from you. Nena bena procedure la wa nekut bena jamano nena legi dañu bëgg pour ñu dégg ci yow nga wax ñuko. Were you the one that conducted that particular event? Nena nda yow sa bopa ya doxalon event bobu. Wow, 2020 pan year 2021 huh? 2020. 2020. Yes. Wow, suma boss moma yoni won fofu. Yes, I was sent by my boss. Who applied? Did you apply? Nena kan mo apply you da or ya apply wala mom. Your boss? Suma boss la fam. It was my boss. Were you also, the approval, was it also oral, verbal? Nena approval bi Or written? acceptance bi nda oral la wala dañ ko bindon. But I'm not sure because I'm not sure because it's not me. Do you have the list of the items that were sold on that day? Nena am nga list ay bagage yi nga xamne yoy nga jaayon kéro wala yi nga xamne yoy mo jaay yoy nga jaayon kéro am nga listam bi. lolu su suma boss la wara nek. It should be with my boss. Do you know the value? Nena ñaata ngeen amone fofu li nga xamne loolu bagage yi jar ñaata la won? Munuma ko remember definitely by head. I can't remember off head. Yes, but you will have documentation in relation to that. Nena way amna kayit yi wala war nga am kayit yi nga xamne ñoo bo yépp pour loolu la. Waaw bobu definitely li mala wax rek. Yes, that's definitely. My boss mu ngi dund ak bobu I don't have any of them. As I said, at that time my boss was alive, so I Your don't payment, have any of how them. many percent were you paid? Nena ñaata lañ la fayon percent? I don't know suma boss lañ fay. I don't know, it was paid to my boss. Were you paid? Nena ndaya fayn lañ la? Waaw suma boss fay na ma. Yes, my boss paid me. How much were you paid? Mo ne ñaata la fayon? Lolu
definitely. I cannot remember. Man daf ma dey may rek, so He used to- there's nothing fixed. It's not between me nothing and him. fixed. Mr. Jobe, we also need evidence of or details regarding the transactions in 2020. Similar Nena, details. loolu You have tamit dañ requested. ko soxla yi nga xam ne 2020. Details ban? Similar to the ones we've asked for the auction in 2022. Okay. Nena yëpp bokk nañ wala nuroo nañ ak yi nga xam ne yooyu lañ la laajte pour nga isi ñu ko 2022. Okay, xëy na su ma demee si council bi, they can help me with that. Yes, if I go to council they will help ñu me, war nañ ko am. because they're supposed to have that. Yes. Any questions for this witness? Other, in the absence of any questions, we'll have to give him a date. Okay. Now, it is true that in 2020, you sold the septic tank for 250,000. Is that Nena correct? kon lii tam dëgg la ne 2020 da nga jaay yoon safety tank bi $250,000. Biñ génnee si auction bi. The one with the one, I am referring to Mune the year 2020, 2020. not in 2020. not 2022. Mu ne mu ngi wax affaire 2020 not 2022 boobu jógee nañ foo léegi ñu ngi si 2020. Nena ndaa lii tam dëgg la ne yow da nga jaayoon safety tank bi for $250,000. Amount bi definitely mënuma ko jàpp off head. I cannot remember the amount of Wante it. jaay nañ ko. But No, it I- was it was sold. It was sold in 2020. Very well. It was sold, but I Yeah. can't Ñoom remember the dañ amount. bari septic tank. Every year foog naa dina am bu Because involved. they have many safety tanks. Every year, a safety tank must involve on the auction. This particular septic tank you sold for 250,000 in 2020 Yeah, at na- the auction. Mentionuñ ban type of motor la, comme MAN, Scania or something. It is a septic tank. You know better than we do because Yeah, na- you bobu- transacted on them. Safety So you tank can la give te us yow yaa ñu the jëna facts. xam-xam si moom parce que yow yaa ko transport ba nga jaay ko. Waaw gëm naa ne jaay naa septic tank wante su ma xamoon Yes, I ban believe façon ngi moto la xëy na suma xel dina I ñëw. sold a safety tank, but if I told I got the mark, I can remember exactly what So type. please write down that in Then 2020 you sold a septic tank for 250,000. You find out and you come back and reconfirm. Nena boobu tam nga For binde us. ko pour soo ñëwaatee nga isi ko nga woon ñu safety tank bi nga xam ne jaay nga ko 2020 Now we will give you 250,000. we will give you the Access Bank, Nena nañ la jox Access Bank and I'm going statement. to mark for you the beginning of 2022. Nena te dina la woon jóge 2022 fu mu dooree That is the 31st of January. mooy January 31st. I'm marking it for you to the end. Nena mu ko mark jóge fu mu dooree ba fu mu em. The end date is 30th of December 2022. Nena 30th of December 2022 keroog la at boobu jee NB. I have already marked it for you, so you can, Nena mark na foofu ba pare for ease of reference. So you can show us pour jàppale la. Nena where, léegi nga woon ñu where the check written in your name. fi nga xam ne foofu lañ binde check bi sa tur wala sa tur lañ binde si check bi nga xam ne boobu nga jotoon bi mooy access. Did you see your name? mbaa gis nga sa tur foofu.
2022 huh? No, suma tour nekku fi. No, my name is not there. So it is also correct that you were not issued an access bank check from Nena the kon council. li tan degala ne yow Brikama area council joxuñ la wala feeñ la ben check. Ah, kañ check lañ ma fay. Yes, I was paid a check. So please write that down and Nena- provide us with the evidence. Boobu tam nga bind ko pour so nga gis ne si ñu la laajte loolu tam bokk na pour nga wonuñu ko. Waaw, léegi ben tey boobu I can take it. Yeah. Yes, I can take it. I don't know. Council, you may proceed. That's all for this witness. We will communicate to him regarding when he has to come back. Yes, let him come back on Wednesday. So, Mr. Jobe, we expect to see you on Wednesday next week. Nena léegi dañ la da war a bàyyi waaye léegi And pour nga please make def sure that all the items that we have asked you to produce, yëpp yi nga xam you ne produce dañ la same ko day. laajte pour nga isi ko fii nga dal di ko isi léegi bés bu ñu la jox pour nga delloo mooy alarba buy ñëw dégg nga loolu. Okay, okay, dégg naa ko. Very well, I heard you. Mr. Jobe, you are hereby discharged. Dina fu mu ne Thank nii you so waaw much for coming. bàyyi la ñu ngi la gërëm si ñëw bi nga xam ne ñëw nga. Mr. Bojang, can you please call the next witness? Very well. Madam Chairperson, it's 12:41. I would advise that we go on break. Yes, when we come back, we can proceed. If the witness is a new witness, if it is a recalled witness, we can proceed on break. Is the witness that is coming in a new witness? Yes. Please bring in the witness and swear him in.